Приветствую всех, дорогие зрители, на канале Vermail Rose. И мы продолжаем проходить такую замечательную игрушечку, как Life is Strange Before the Storm. Так, в предыдущей серии мы с вами чуть не сели на Розу, пардон, вернее, чуть нас не посадили, но обошлось. Так, и внизу нас ждет яичница с беконом. Собственно, после первой серии я, когда услышала это словосочетание яичница с беконом, я пошла и сделала себе то же самое, потому что, блин, я обожаю яичницу с беконом. Минутка совершенно ненужной информации. Продолжаем. Давай. Shit. Where's my phone? God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone. With Mom's. Я, мне кажется, даже догадываюсь, где ее телефон. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Ты не хочешь умыться? Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair's his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Чего? Ну, это отсылка, да, к этому Супермену, и это я поняла, просто очень странный перевод был. Так, стойкая, но щадящая краска для волос, миндальная заря, эффект длительного закрашивания седины, без аммиака, конечно. Ага. The preferred towel of Captain Bluebeard, scourge of Arcadia Bay. Ребята, посмотрите, реально все родное такое, знаете, вот. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Так, здесь что-нибудь есть? Ой. Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. Ну, как сказать? Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to get married. Ой, жизненно, Хлойка. Вот вообще настолько жизненно. Grade B? Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Да ладно. Оценочная стоимость ломбарда Аркадий, срочная выдача наличных. Кольцо с полупрозрачным алмазом, вторая категория, страховая стоимость 1200. Фактическая стоимость 300. Сумма кредита 500. Только оценка покупка не гарантирована. Да ладно. I hate that she hides all our old pictures of Dad. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Не, я понимаю, ей, конечно, трудно, но все-таки, да, действительно, так вот фотографии просто тупо брать и запихивать в ящик. Ну, она, понятное дело, лишний раз воспоминания не хочет тормошить. Но, пардон, Моа. Так, ожерелье, ожерелье, ожерелье. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. Dad, if you could see us now. Ah, Mom. Bad enough that David comes here for dinner. Ну, да, я бы это тоже вообще не стала трогать, потому что... Ну, потому. Так. I want Mom to be happy, but not like this. Not like this! Снова любить после потери. Как простить себя и двигаться дальше? Что значит простить себя? Да вы вообще ни в чем не виноваты, как бы. Ничего так, не? Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Да, never give up. Наше все. Так, а тут что?
It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Да ладно, просто посмотреть, господи. Я вот тоже люблю какие-нибудь старые журналы, знаете, сохранить и вот потом посмотреть. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ну, насколько мы уже поняли, не такой уж он урод, да, со своими большими тараканами, но тем не менее не алкаш, не какой-нибудь, не знаю, наркоша. Уже хорошо. И не педофил, да. Хлойка, Sounds like my ты phone можешь- is definitely nearby. Лол. There we go. Wonder how many calls I've missed. А что он вообще там делает? Присоединишься к ужину? Не, спасибо. Ты домой сегодня собираешься, Хлоя? Ты придешь к комендантскому часу? У твоих действий будут последствия. Ну, блин, мы это уже поняли. Так, Эллиот. А кто такой Эллиот? А, это ее парень, наверное. Тест по испанскому. Дерьмо. Повезет, если сдам. Оу, лосьето. Да, думаю, все норм будет. Окей. А какие планы? Да так, нужно одну херню сделать. А, ну ладно. Сделала ДЗ по химии? Не, ты уже третий раз не делаешь. Да я уже и так все знаю. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, okay. I think I saw Mom's purse in her room. А какая сумочка, простите? Что? Где у нее в это самое? В комнате, что ли, или что? Какая сумочка? Где она? Женщина, ты о чем вообще? Женщина, ты о чем? Какая сумочка? Объясни мне, пожалуйста. Chloe, breakfast. Да, я знаю. Мне тоже так родители всегда по 20 раз орут. Mom's hiding her gray hair to impress her Это мы поняли. boyfriend. А где сумочка? Maybe gray hair's his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Какая сумочка, блин? Может, внизу? Wait. Mom wanted me to bring her purse. А где она? Хлоя, ты мне, может, скажешь, где она? Ну, здесь ничего нет. Здесь тоже. Здесь полотенце. Chloe, you're gonna be late for school. Да нормально все, женщина, все нормально, не волнуйся. Сейчас все будет. Сейчас, ребят, я опять туплю, наверное, блин, не вижу. Может, за дверью, блин. Да какую сум... Вот она. You should take that down to Mom. Да, это она. Oh, can you grab my cell phone too? No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. Да, сейчас нам будут эти звездюли раздавать. Coming, Mom. Не, вот пока мне все, в принципе, нравится очень, так прикольненько. Конечно, вот начало эпизода вообще бомбезное было. Когда мы вот с Рэйчел встретились. Finally, you can put my purse on the dining table. Might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Я понимаю, мы это видели, но... Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. He's pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Ну, вообще, да, вот это вот скрывание, конечно. Он только друг, но он у меня ночует. Ну, вот это, конечно, меня бесит просто. Так, ребят, я извиняюсь, если вы слышите эти звуки. It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Pot roast? Mom hates pot roast.
Я жаркое тоже не очень люблю, если честно. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? У меня тоже, кстати, привычка есть. Пока что-то готовится, я обязательно чуть в рот запихну, блин. Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. Эх. Go put my purse on the table before you forget. Ну а ты поговорить с нами ничего не Mom's хочешь? purse is pretty heavy. Feeling trapped? Right there with you. Господи, Хлоя, зачем так сильно трясти-то? Там максимум. Little dude's like, what the hell just happened? Ну да, потому что, блин, там максимум 2 взмаха достаточно. Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? Или в кармане, блин, ну я вот тоже вот эти вот разбрасывания вещей вообще в чужие, как бы вот эти вот не понимаю вообще. Мы их защитим. О боже. Нет, ну Дэвид, конечно, ну, честно сказать, вот кроме того, спасения Макс, ребят, если кто не смотрел мое прохождение на канале, посмотрите, чтобы просто понять, в чем суть. Вот. Кроме спасения Макс, мне, в принципе, Дэвид не очень нравится. Вот какой-то вот он... Я Хлою, знаете, как бы отчасти понимаю, да, может, она эгоистично себя ведет, но вот это бы вот... Ладно. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me, so nobody's fault, really. Да, ты полить не хочешь цветочек, а? Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? У меня было ровно то же самое, только на Олимпиадах где-то ходила в 4 классе, а потом резко отупила. Но бывает. Family pic used to hang here. Wow. I can't actually remember which one. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Капитан Хлоя, синяя борода, гроза всей Аркадии и я первая помощница долговязая Макс Сильвер. Ну вот смотрите, Макс здесь как будто реально уже на 18 лет тянет, а вот Хлойка... Ну как-то странно, реально здесь Макс, такое ощущение, что 18-летний, хотя в принципе им тогда должно было быть, сколько она, 2 года назад уехала, по 13. И что, у Макс была такая же внешка с 13 по 18 лет, что ли, серьезно? Не, ну бывают, конечно, такие люди, но что-то она же вроде менялась, не? Any letter from Blackwell is never good. Просто понимаете, что странно? Давайте еще раз посмотрим. Aren't you glad you left for Seattle, Max? Вот что And never странно. looked back? Все, Хлоя, мы уже поняли. Когда Уильям умер, Макс, помните, такая вот, как сказать, зачесывал волосы назад, то есть у нее такой хвостик еще был вот в то время. Ну, это как бы то же самое время, может быть, до смерти Уильяма еще даже, да? И она здесь выглядит уже на 18 лет. Какой мы ее видим в основной части игры. Это странно. Это, понимаете, это странно, мать вашу. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Да, стипендии не покрывает. Ну, Хлоя, блин, ты бы ходил бы на уроки хотя бы, а? Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Да ладно, серьезно? Он уже больше года не работает? Вау. Ярмарка вакансий. Работодатели ждут тебя 21 апреля, среда. Ратуша Аркадии. Помощь в написании резюме, консультирование по вопросам трудовой деятельности.
почему вот эта бумажечка в помойке лежит. Я не совсем понимаю, почему Дэвид не идет на работу. Как так вообще? Ну, блин, это немножко ненормально. We're already supporting one. Thanks. Поддержим наших ветеранов. Да, одного мы уже поддерживаем. Вот это дохлое. Так, подожди, газета. Подожди секунду, прежде чем что-то брать. Shoot. I was hoping David could get a job on a container ship. To Japan. Так, 7 мая 2010 года, пятница. Закрытие судостроительного завода. Застройщик Шон Прескотт пообещал, что когда он приобретет завод, увольнения будут минимальными. Конечно, 307 человек, естественно. А на неделе сообщил, что прекращает все работы, начиная с этого момента. Далее последовала не удивившая сторожилов города ликвидация пенсионного фонда Союза портовых грузчиков Аркадий Бэй. Мишель Кинси Робертсон, юрист-консультант фонда Прескоттов, оправдала эти действия правом возмещения непогашенных долгов. Связаться с Шоном Прескоттом для получения его комментариев не удалось. Блин, я вам тут так зачитываю таким тоном, как будто репортаж веду. Why do I С suddenly места want to get преступления. some fireworks? Объявлено предупреждение о лесных пожарах для всех жителей Аркадии Бэй, господи. Разведение костров и запуск фейерверков на запрещенной территории облагается двойным штрафом. Ну окей. This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Газета Аркадий Бэй. Увеличение платы за обучение. А, вот почему просрочено. Позвольте подчеркнуть, что это происходит не из-за финансовых проблем, утверждает ректор Рэй Уэллс. Мы изучили стоимость обучения в престижных академиях такого же рейтинга, как наши, и просто хотим оставаться конкурентоспособными. Родители учащихся Блэквелла вкладывают деньги в будущее своих детей, а не в дома для отдыха. Далее Уэллс сообщила, что вдобавок к стипендии за отличную успеваемость в этом году ее получили второкурсники Стелла Хилл и Брук Скотт. В смысле, а Кейт где? Существует стипендия в зависимости от потребностей для учащихся с высокими показателями академической успеваемости. Подождите. Я что-то не совсем понимаю, наверное. У них же там, ну, как бы, сколько... Хлоя сказала, либо 5 лет у них там, да, обучение в этом Блэквелле, либо 4 года. То есть, как бы, они... То есть, Хлоя уже школку закончила, получается, да? Что-то у меня вообще сейчас... Я понимаю, как бы заморачиваться, да, но все же вот этот вот возраст их очень странно. Стелла Хилл и Брук Скотт, вообще-то они были одногодками вместе, не знаю, там, с Кейт, и как бы они, по-моему, вообще в одном классе были, а эти уже второкурсники. Каким образом, простите? Если Хлоя сейчас 15-16 лет, какой нахрен второй курс? Или они прям школу в 15 лет заканчивают? Не, ну если они... Я не знаю просто, как там система образования в Америке. Я не знаю, может, они там после 9 класса ушли. У них же сколько там? У них 11 классов вообще или 12? Надо погуглить, посмотреть. Потому что, мать вашу, посмотрите, это странно. Это опять странно, потому да, жизнь странная штука, я понимаю, но не настолько же. Здесь вообще расхождение в возрастах и прочее. Либо опять перевод. Этот... Чудный перевод. Так, давайте уже сядем за этот стол. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before she strokes out. Так, мы же к тебе подходили, что тебе не нравится? Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Я спала. Ну, а может, она заходила в комнату и тебя там не видела. Знаете, знаешь, так легко спалиться на самом деле. Ну, вообще, если она переоделась, то есть маман ее не знает, что она там, не знаю, пила пиво и прочее. I was sleeping. I didn't get your text until just now. Oh, you make it so hard to trust you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Are you selling your engagement ring?
Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse Ну, then? вообще-то да. I thought you hated pot roast. You can have a no thank you helping. No, you hate pot roast. I don't care. I don't hate it. And David likes it. And don't say you don't care. So that's what we're doing now? Whatever your boyfriend likes? Ну, вообще-то да, как бы Дэвид мог прийти и сам сделать себе жаркое. Почему Хлоя вообще должна, что называется, голодать? Тем более Джойс тоже как бы не любит жаркое. Вот, это очень странно. А, у Хлои же, господи, она яичницу готовит. Боже, простите, ребят, всё, у меня уже крышак едет. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, an old-fashioned dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" В смысле, такой пошлый I'll прикол? enjoy that, huh? Ну, вообще-то да, с утра Firewalk? помнишь. Is that the band you mentioned last week? I'm still bummed you wouldn't let me go. Mm-hmm. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school Ну, just я знала, because да, you да. missed the bus again. Why would you assume that? Who do you think your principal calls when you Да, skip? вот на этом мы Do и you спалились. think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Maybe David should start paying rent. He spends the night often enough. How would you know? You're never here yourself. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today, Very Чё? funny. Да, очень смешно. you will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such. What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Послушай, Хлоя, о господи, ты в принципе как бы не обязана с ним быть вежливой, если он тебе не нравится. Он тоже, знаете, какой-то вообще странный мужик все-таки, блин. Но мне кажется, Джойс вообще бесполезно ей что-либо говорить. Ну, вернее, Хлое. То есть, чтобы... Может отнестись с пониманием, типа, да-да-да, окей, окей, и это как бы ее не расстраивать. Ну, а мы все равно потом ему нагрубим, блин. You want me to pretend I'm okay with David? That everything's okay? I'm not.
He's a chauvinistic piece of shit, frankly, Chloe. and... If your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? Да с хрена его I love уважать, you, он чужой Chloe. человек. Совершенно, который в принципе miss you. ничего это. Nobody could have replaced your father. I did the best I could. Mom, I don't know where I lost you. you didn't lose me. Right. David's waiting. He'll need the keys. They're in that ashtray you made me. Go be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Ну, блин, ну реально, Хлоя, ты не обязана его уважать, его не за что уважать, то, что он дольше пердел, извиняюсь, в этот воздух, чем ты, это ни о чем вообще не говорит. Он не работает, Джойс на себе, блин, все тащит, он, походу, не спешит найти работу, пытается как-то контролировать вообще Хлою чужого, скажем так, ребенка, в принципе, да, то есть, блядь, вот это вот, нет, я бы тоже взбунтовалась вообще, типа, хрен ты усатый, что ты мне тут распедаливаешь за жизнь. Но, слава богу, у меня такого не было. Слушай, я бы взяла антисептик No и... point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I better get going. Я бы взяла антисептик и бы протерла, потому что я бы не смогла так просто голыми руками за них взяться. Что за Стеф? Стефани, наверное. Привет, это Хлоя. Стеф Гингрич. Привет. У меня твой диск, можешь забрать перед школой, спасибо. Ну окей. Подожди, а здесь ничего нет? Не, пока ничего нет. Ладно, погнали. Ой, Хлоя, ты на автобусе доехать не можешь, чтобы с Дэвидом не ехать, а? What a piece of crap. The car, too. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. Молодец. Я прям так хотела, чтобы она его в рожу кинула. В смысле? No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Какое неподчинение, that's ты чё? sweet. When I Мужик. was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites Did you the not part- hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. Да иди ты в пень, а ты сам принести не можешь, что ли? What is Слушай, this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. бери велик и поехали в школу, Да. блин. School's hardly worth walking to. В смысле, она того не стоит? Ты что, дурочка, что ли? Какой-то противный Дэвид, слушай. Не, я не хочу с тобой разговаривать. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Ну, гараж выглядел немножечко по-другому, ну ладно. Should fill this with gasoline just in case David's car ever catches on fire. Damn. The stereo used to be in Dad's workshop. I should hook it up in my room before Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Она, по-моему, потом ее Макс подарила, насколько я помню. Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. By toolbox, did David mean this? Or did he mean himself?
Так, подождите, давайте прежде чем что-то трогать, а то еще какая-нибудь катсцена начнется, я хочу все Dad's смотреть. toolbox. He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. Uh-oh. Mom's been cleaning again. David's lawnmower. Maybe Mom and I like our lawn the way it is. Ever think of that? Не люблю я таких вот, которые в чужом доме стараются, блин, навести сразу свой порядок. Вот прям бесит. $50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. И давай ему гаечный ключ в зёпу. Так, а если с ним поговорить, слушайте? So, You find the socket wrench set yet? You can do that one simple thing, can't you? Слушай, иди сам найди, а? A little more hustle wouldn't have killed you. Да ладно, что ты сдаешь с Хлоей, блин. See what's gunking up the works there? That's a sign of Carbon pop. deposits? No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. Ну чё, говнюк, поехали? what the f- How you do anything is how you do everything. Да в смысле? Я еще даже не начинала это действие. В смысле до конца? Now I need a shower. Это вообще-то насилие над личностью, ничего так, не? Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Вот это хе-хе-хе, блин, я просто, я бы убила на месте. Ой, блин, Хлоя, бедная. Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to Please. talk to you about something. Fuck. We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things I want to be real clear about. Нет, закрыть, конечно. Respect him? I think it's time I show this asshole I'm not interested in anything he has to say. Давай, What's Хлоя. clear is fuck you. Да, вот Language. молодец. You are way out of line, young lady. Language? Так, Here, let me put that in a language you'll understand. молодец. Foxtrot. Uniform. You've got a smart mouth, don't you? Блин. That's enough. Да в смысле, блин, там Won't время было. stand for your disrespectful mouth. Regard for authority unites us, gives us dignity, and we are better united than divided. Joyce, your mother, she's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough, no doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use, it's making everything harder for her. You need to shape up, get your act together, and put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me? Ну, судя по всему, да. You don't know how lucky you are to have a mother like Joyce. Ладно, ребят, извините, у нас, мне кажется, She's пока что an для... amazing woman. Coddles you,
It's true, but it's only because she loves you. Problem is, you don't learn Мне кажется, discipline у that нас с ним way. пока не было шансов Give me спорить. one chance to show her how things could be, Там все and you'll be равно одна singing a ошибка и different все как tune. бы. Mark my words. Мы уже послали нахрен, этого достаточно. Фраза на века просто. Country music? Ой, это Dad прям loved this по-больному. song. I just called to tell you that I miss you, my old friend. Burning the midnight oil again. What a beautiful day. Да. This isn't right. О боже, о май гад, моя психика сломана. I know what a spark plug does, jerkwad. Ну, он, очевидно, да, заснул, скорее всего. Ей снится. Прикольная песенка. If Mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Dad, turn it up. Picking up my lover from the grocery store. Я так и знала. Нет, не надо. О боже, блин, вы стебетесь, у меня... Я знала, что это вот, очевидно, скорее всего. Ну, естественно, в голове все перемешалось, блин, Дэвид постоянно мозг. Ну, хоть, конечно, по делу насчет учебы, но... Hey, The hell? out of the car, Chloe. You're gonna be late. Ничего, автобусов нет. Я бы с ним не поехала, если честно. Whatever. You're welcome. Говнюк. Вот не нравится он мне. Вот не нравится и все тут. И хоть ты тресни. Hello, Black Hell. Да, Адвол. Какая-то сцена готовится, очевидно, концерт, может быть, будет, либо был уже. Флаг так уныло развивается на ветру. Опа. Господи, я думал, это Нейтан. Hey, Chloe. Мне Oh. что-то уже это... Hey, Elliot. Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about The Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? I try to make it a rule not to go to school any more than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. All right. See you in chem. Yeah, for sure. Казалось бы, да, до встречи с Макс еще оставалось 3 года. Но они Gotta все track как-то down Steph молодо to pick up выглядят. my DVD. I've still got time before class. Так, что тут написано? Meh. Well,
At least not for now. Новинка, новинка, новинка. Клуб любителей научной фантастики. Встречаемся в 17:30 по средам. Новички в этом жанре. Позвольте познакомить вас с классикой. Есть предложение по фильмам? Поговорите с Уорреном или Брук. Мне прям хочется Уоррена увидеть, если How честно. could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Наркотики, они навредят вам. Maybe this play won't suck. Maybe. Tempest, Tempest это вроде как буря, что ли, переводится, не знаю. Цветочки здесь. Что? Так, и я у столика для пикника с Майки. Спасибо, я бегу. Окей, мы тебя поняли. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Oof, looks like you did, though. Huh? Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. Yeah, I can see that. Wait, you went to the mill last night? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. You can't judge a girl by the elitist fascist school her mother makes her go to, you know? I get that. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Yeah, okay. Great. Что-то мне страшно уже. So, what did you think? Ну, нормально. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Ну, приятно было. Да. Right on. Awesome, Chloe, thanks. Это слушать можно. Ладно, погнали. Забрать диск у Стеф. Опа, нифига себе, можно теперь так делать. Ой. Morning, Miss Grant. Chloe, are you all right? Yeah, I'm fine. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. I wouldn't miss it for all the manganese in the world, Miss Grant. Your sincerity's overwhelming. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Maybe in another 6 months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. Неужели я увижу Джефферсона? Вернее, мы увидим Джефферсона. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Учащиеся Блэквелла, не забывайте о самой важной трапезе дня. Следите за своим организмом во время экзаменов.
Опять ешь не с беконом, может, я сейчас второй раз, наверное, пойду. But fire's so pretty. Пожарная безопасность. Несите свой вклад. Окей. Так, сцена, подожди. What the fuck is that supposed to mean? Скажи нет наркотикам. Победа под допингом не победа. Это самый быстрый путь к краху. Можно здесь граффити нарисовать? Хм. Students at Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Чам-парам-парам-папам. На какой-то она там скамье вроде как, да? Что-то интересного-то есть на этой сцене. I should probably be getting to class, but I just don't care. Знаете, есть такая ленность, вот прям не хочется заниматься, и все тут. Ой, Principal Wells. Hey. Chloe Price. Is that a black eye? Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. How many minor infractions and a major one? This is no joke, Miss Price. Who's joking? You've seen my math grades. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Oh, I get it. Because your name is Wells, right? You go around all day just hoping for an opportunity to make well references? This must be a big moment for you. Jokes, in my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Sorry, Wellesley, but you've fallen right into my trap. I've been recording this entire conversation for my blog about human rights abuses at Blackwell. You have a blog. Hold on. What abuses have you endured? You know, I've had to talk to you for like 2 minutes. That's a long time. We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. I wonder if the Prescotts might reconsider their donation if Blackwell's principal is being sued for harassment. How do you know about the Prescott donation? Perhaps the better question you should be asking yourself is, what else do I know? I'm sure we do not need to make so public an issue of your behavior today.
But make no mistake, Miss Price, this is not over. Конечно. Goody. I love cliffhangers. Funny, just a couple years ago, something like that would have scared the crap out of me. These days, I'm at, like, the collegiate level of not giving any fucks. Сладкий вкус победы пофигизма. Так. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Нет, давай мы этого больше делать не будем. Я так присела. Так, давайте найдем эту мадаму, у которой флешка наша. Сейчас сначала со всеми давайте поговорим. Damn, girl. That eye looks sick. What's going on? Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like meth central. My cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Word. Так, ха-ха-ха-ха. Это что, Виктория Чейз? Серьезно? Опа, здравствуйте. Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure The club should be a collection of Blackwell elites, but instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. А, так я не поняла, они первый, второй курс, третий, четвертый, пятый. А, ну возможно, может быть, Макс... Ну, Макс вообще должна была на первый курс поступить. В общем, это странно. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Tell what, Victoria? It's a photo. Big deal. But it's on Facebook. I mean, that basically means you and Rachel are like BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. Так, я You know? попросила. Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh. I'm sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium, and uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey, thanks, Carrie. Да не за No что. problem. Без проблем вообще, мадам. Ай, господи. Ай, я-моё. Я бы не поверила, что это Виктория, еще такой причесон, трындец. Короче, она то ли завидует, ну да, как бы завидует Рэйчел, и как бы она с ней хочет тусоваться, чтобы тоже выглядеть круто, но... Так, подождите, я должна это заскринить. Ага. Подождите, это та Саманта, а мы... У нас вон еще кто сейчас.
Я понимаю, ребят, мы никуда не двигаемся, но пока я всех не обойду, я никуда не уйду. Здесь, благо, ничего фоткать не надо. Ну-ка. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Чувак, Say knob cone again. No. Он так быстро говорит, я даже уследить не могу. Я только слышу слово witch, ну, типа, которые там тра-та-та, и все. То есть... This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? Послушай, она I уже давно guess. позирует для run. Wait, Джефферсона, one блин. last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Happy to support such an important cause. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Запишись сегодня, приходи реализовывать свои демократические права, чтобы до конца понять и обсудить важность превентивных мер. Господи, какое слово страшное. По защите нашей хрупкой экосистемы от пожаров. Ректор Господи, здоровый макогроменные яйки Иван Засранец. Thanks so much for signing my petition. Да, не за что. Evan is an ass clown. Aw, don't be so hard on yourself. Съешь кексик. Не грусти. Так, где ты там? А, во. Я думала, это маленький мальчик. Я так смотрю, думаю, ребят, вы что-то маленькие какие-то. Сейчас там еще одна девчонка была, вон сидит. Рисует что-то это за место того этого. Саманта. А, читает Hey, что-то. Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Да ладно тебе. Она же не хотела. Ну да, видно, что им лет по 15. Я так смотрю, что-то они маленькие такие. Очевидно, Макс уже поступила, может быть, на второй курс, там, третий, не знаю, четвертый. То есть, если и 18 было, скорее всего, третий курс, наверное. То, что она была в группе, там вот Эван у них был, там вот эти видны их различия между, то есть 16-летний, то есть 18-летний уже. Need my DVD А from вообще? Steph. I bet she's nerding it up with Mikey А с другой somewhere. стороны, Макс же сейчас тоже, как бы, если Хлойке 16, Макс же тоже, наверное, 16 лет. Да странно, мать вашу, блин. Ну что за расхождение, это серьезно. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand.
Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Nice. I could totally see myself as an elf barbarian. I know, I'm Не good. будем агрессировать. All right, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named... Варвара, да. Я не знаю, ребят, мне ни одно как бы особо не нравится. Пусть будет Хлоя, господи. Chloe. Chloe? Really? What? The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy Короля to fight Тибериуса. alongside me? Это не отсылка к Архейджу, а? I once stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him, too. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the raiders' training ground. To your right, their prison camp. Негр нас Straight не ahead, очень an любит, знаете. enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the dude. Elamon frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Давайте попробуем. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately,
He doesn't speak common, which means he I can't. cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use. Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. That was a mistake. The dragonkin growls, snapping at you and showing his teeth and claws. Tall one is a fool. блин, я не знала здесь что Dragons are ответить вообще, gods, he потому что... says. Damn. You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. No, no, please don't do that. Still, I cannot give key. Durgaron will eat me. I think he's close to breaking. I twirl my axe around, badass style. Eat this, lizard! How badass. Really badass. 17! That's pretty badass. The dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little Мне leather кажется, Хлоя handbag that I'll запугивает эту shove your маленькую skinless body into, лесбушку. so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Wow. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah! Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Yeah, I'm done here. Peace. Really? We were just getting to the good stuff. If you go now, you can't rejoin later. Ну и пофиг, как-то не очень интересно. Sorry, I gotta go do something that's not this. Oh, alright. See ya, Chloe. Yeah, see ya. Duty, check. Next stop, chemistry class. Joy. Пойдемте, уже столько времени потратили, кошмар. Я думала, игра будет поинтереснее как-то, что-то не очень. Так, это пожары, пошли. О, Нейтан, слушайте. What the hell? What have you got here, Twitch? Don't call me that! True North. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Want to take this elsewhere, guys? The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone! You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the Да team ладно, and be это into this Нейтан. stupid crap at Я the same просто сижу, time. охреневаю немножко.
No. You're a piece of shit. I am going Stop to it! kill you. You guys, stop! Chloe, do something! Don't just stand there watching. А ты сделай что-нибудь, блин. The Ну only way to давай. stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Давай, с ноги входи в драку. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? How about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Нейтан стоит охреневает. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Go Samantha. Guess you got lucky this time, Prescott. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? You're welcome. Are you alright? И пошел такой. Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Кто-то у нас тюхался в Нейтана, я смотрю. Everything okay here? Все зашибись. No problem, Skip. Это было эпично. Мне не нравится, на какой ноте мы закончили. Продолжим вечером. Отлично. Это саркастичное «отлично»? Нет. Так, ребят, ну я предлагаю здесь остановиться. Зайдем в ворота Храм Наук, через ворота, вернее, в Храм Наук в следующей серии. А пока на этом If I'm late все. to class, that's just one more excuse for Mom to sick David on me. Не парься. Ладно, ребят, тогда до следующей серии. Всем приятного просмотра и пока-пока.